guys, welcome back to the channel and നമ്മൾ അടുത്ത സ്ട്രീമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് and this time ഞാൻ പ്ലേയിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് FIFA 20 ആണ്. So ഞാൻ ആക്ച്വലി വിചാരിച്ചു കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന്. സോ സ്ട്രീം ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്ട്രീമിംഗ് നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സൗണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ആൻഡ് സോ നമുക്കൊരു ഇൻട്രോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. Boom. So game ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഗെയിം ഓൾറെഡി എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നു. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇതിനെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ബൂം. സോ ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അടിപൊളി സൗണ്ട് ട്രാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല കോപ്പിറൈറ്റ്സ് ആണോ, സോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല. സോ മിക്കവാറും കോപ്പിറൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ കുറച്ച് ചെയ്യാം, 5-6 ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാം. ആൻഡ് ഷിറ്റ്, ടൈം കുറയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി. 8 മിനിറ്റാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് 8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് കുറച്ച് ലോങ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. SSG വരുൺ, ഹേ ബ്രോ വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ. ഉമ്മേർ, ഹായ് ബ്രോ വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ. Welcome to the live stream guys, and hit the like button guys. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗ്രാഫിക്സ് മാൻ, എന്തൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഫേസ് ഒക്കെ ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇത്തവണ പെസ്സിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് പെസ്സിലെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, പെസ്സിലൊക്കെ റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫേവറേറ്റ് ടീം ബ്രോ. എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ടീം അങ്ങനെ ബാഴ്സലോണയാണ്. ബട്ട് ഒരുപാട് ടീംസ് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ വലുതായിട്ട് കാണാറില്ല. ഈ സ്റ്റോറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല, അതൊരു ചെറിയ സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസിംഗ് കൊണ്ട് കയറിയതാണ്. ഓക്കെ, വോൾട്ട കളിക്കണേ. വോൾട്ടയുടെ ഞാൻ സ്റ്റോറി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ഗെയിം കളിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടയുടെ ഒരു മിഷൻ കളിക്കാം, ഒരു മാച്ച് കളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റോറി. ബട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം വോൾട്ട എങ്ങനെയാണ് സംഭവം. ആൻഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് കൈൻഡ് സിമിലർ ടു മീ, ലൈക്ക് എൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുടിയാണെങ്കിലും കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ. ബട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഈ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. ദാറ്റ്സ് വേ ഓഫ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഗോൾ കിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് തുടങ്ങായിരുന്നു. സോ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ ഗൈസ്. കോഴ്സ് 18 അല്ല, ആക്ച്വലി 20 ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. 19 പോലെയല്ല. ബട്ടൺസ് ആണെങ്കിലും സെലിബ്രേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ആൻഡ് കുറച്ച് ഹാർഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗെയിം. ആൻഡ് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ആണെങ്കിലും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഗെയിമിനെ പോലെയല്ല, ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ 19 അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഒക്കെ അറിയായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പം 20 ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. മാൻ, ഡെമോ ഇപ്പോഴും കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഡെമോ ജസ്റ്റ് പറ്റുമ്പോഴും ഡെമോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. 6 GB കണ്ടേ ഉള്ളൂ. മാൻ ബ്രോ പോയി PES 20 ആൻഡ് FIFA 20 വീഡിയോ കാണുമേൻ. വാട്ട്? ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ബെൻ വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ. വെൽക്കം. ഐ ലൈക്ക് വോൾട്ട മാൻ. ബ്രോയുടെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഗെയിം? ഞാൻ PS4 വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എക്സ്ബോക്സ് മേടിച്ചില്ല. ബിക്കോസ് എക്സ്ബോക്സിൽ അങ്ങനെ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോളിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്? നൈസ്. ഞാൻ പാസ് കൊടുത്ത ശരിയല്ല. സോ ഗൈസ്, എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരിക. ഫിഫിനെ പറ്റി, ലൈക്ക് ഗെയിമിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഗെയിമിൽ. ബട്ട് ഫൺ ആണ് കളിക്കാൻ കേട്ടോ. ഏയ് വാട്ട്സ് അപ്പ്? നോ ചാൻസ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കും ചാൻസ്. ഓ യെസ്, ഏക്ക്. സോ നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ മാൻ, ആരെ ഗോൾ അടിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ തന്നെ അടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, കം ഓൺ. ഇതാണ് കളകളയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നൊരു കളയിൽ തട്ടി അടിച്ചിട്ട് ദേവിക. സോ അതും പോയി കഴിഞ്ഞു. ഭോലി മാൻ, ഭോലി. വാട്ട്? FIFA 19 സെയിം ആണ് 20 റിയലി? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഫേസ് കമ്പാരിസൺ മാൻ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ബ്രോ. ബട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു PES 20 കണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ ഫേസ് ഒന്ന്
എടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ സ്വന്തം ഇത് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് ഞാൻ കളിച്ചതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കമ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എത്രയോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ബട്ട് ഞാൻ കളിച്ച ഗെയിമാണ് രണ്ടും, FIFA 20 ആൻഡ് PES 20 കൂടി. സോ അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ലൈക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച്. Oh, nice save, boy. Yeah. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഓൺലൈൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആരും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് മിക്കവാറും നാളെ അല്ല നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റെഗുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാറില്ല, എൻ്റെ കൂടെ പുള്ളി നമ്മുടെ സ്ട്രീമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നതാണ്. സോ പുള്ളി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് പുള്ളി ആക്ച്വലി നന്നായി കളിക്കുന്ന ആളാണ് ഗെയിം. എന്തൊരു പേരാണ്. ഇവിടെ ജോർഡി ആൽബ. ഓക്കെ, സോ ജോർഡി ആൽബ വെച്ച സംഭവമാണ്. ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റും. വെൽ, ഞാൻ കളിക്കുന്നത് തന്നെ സെമി പ്രോയിലാണ്. ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നായിട്ടില്ല. താങ്ക് യു. Nicola Pepe. Nice. Pepe remember Real Madrid ulla player alle. Maybe allarikka. Okay. Thank you. Tackle. Yeah, it's a clean tackle, man. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. എനിക്ക് പണി കിട്ടുന്നു. Okay, it's a wasted, man. Damn. Boy. Jordan. Sergio Roberto. You know what? Lionel Messi. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ബോൾ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത്ര നേരം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. ബട്ട് മെസ്സിക്ക് യെല്ലോ. വാട്ട് ദ ഹെക്ക്. മെസ്സി 2 ഗോൾ അടിച്ചു. FIFA 20 കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. FIFA 20 കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, ബ്രോ മാനുവൽ ലൈവ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ, ഞാൻ മാനുവൽ ലൈവിൽ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിട്ടൊന്നാണ് യങ് പ്ലേയേഴ്സിന് ഫേസ് ശോകമാണ്. അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഏറ്റവും ബാഡായിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന് പെസ്സിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പെസ് എതിരായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഗെയിമാണ്. ബൈ ദ വേ PES 19 എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ്ബോക്സിലുണ്ട് കേട്ടോ. മെസ്സി പൊളിയാണ്. യൂസ്വലി ബാഴ്സലോണ എടുക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എടുത്തില്ല. മെസ്സി ഓക്കെ, മെസ്സി അധികം ബാഡല്ല. ആക്ച്വലി FIFA 20 മെസ്സി ഒരു ഓസം പ്ലെയർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഏറ്റവും ഹൈ റേറ്റഡ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയാം. ശരിയല്ലാട്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലേ പ്രശ്നമാകും കേട്ടോ. Alright, here we go. Alright, okay, man, damn. See, our attack is like our actually hard again game. And we've been treated to some really good football. Or maybe he can get shoot, man, shoot. They've created a lot of chances and made life awfully difficult. Thank you. In the end for the goalkeeper. Okay, nice. But I'm wondering, correct Griezmann ke haath kaiyilottu undu. Okay, under chance annu but avunu kalannu endu cheyana. A bit too clever and in the end missed by a margin. Or maybe next time I കുറച്ചുകൂടി ലോ സ്റ്റാർട്ട് ടീമിന് എടുക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇനി നോക്കി കളിക്കാം. പാസ് ഒന്നും വെറുതെ കൊണ്ട് കളയില്ലേ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നൈസ് നെയിം മാൻ. പേര് പറയാൻ തന്നെ നമ്മുടെ that's the awesome goal, man. ആരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. Why? Okay, celebrate ചെയ്യും. Come on, yeah. Okay, here we go. Bro, where's Sojin? We are in Sojin's. I'm a biggest fan, man. Sojin ഇപ്പം ഗെയിമിൽ കറന്റ് ഇല്ല ബിക്കോസ് അവനിപ്പം യൂഷ്വലി എല്ലാ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കുറച്ചു ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം ഉണ്ട്. സോ അതിലാണ് പുള്ളി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച, വെള്ളിയാഴ്ച ആൻഡ് ശനിയാഴ്ച ഈ 3 ദിവസങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്ക് വരും. വെള്ളിയാഴ്ച കുറവാണ്. ലൈക്ക് സാറ്റർഡേ വരും GTA കളിക്കാൻ. ആൻഡ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ബാറ്റിൽഫീൽഡ് കളിക്കാൻ വരും.
യെസ് ബോസ്. അതാണ് സംഭവം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അധികം കാണാതെ, ബട്ട് ശനിയാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ഗോൾ ആയിരുന്നു ഇതല്ലേ. ഓക്കെ, ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, സംഭവിച്ചു. ഓ ആൻഡ് വാട്ട് ദ ഫ്രീക്ക്, യു സീരിയസ്? ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബട്ട് എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന മുമ്പൊക്കെ ഹെവി അതാണ്. ഓക്കെ, നൈസ്. അതങ്ങ് കൂളായിട്ടും കഴിഞ്ഞത് ആ സംഭവം. നല്ല മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് രസമാണ്. ഫെവിക്കോൾ ഒട്ടിച്ചെന്നാണ് കമന്റ് പറയുന്നത്. ഓ യെസ്, ഓ ഷിറ്റ്, മെസ്സി കൊള്ളാം കേട്ടോ, സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ പറയും, നമ്മൾ സമ്മതിക്കും. ഞാൻ ഈ ടീമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇമാർക്ക് ഒരു അത്രയ്ക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, നല്ല പൊളിയായിട്ട് കളിക്കും. എന്തോ എന്നോട് എന്തോ വൈരാഗ്യം ഉള്ളത് പോലെ. സ്ലോലിയാ കളിക്കുന്നുള്ളൂ. ടൈമിങ് അവരുടെ ടൈമിംഗ് ആണ് സംഭവം. ആരെങ്കിലും കയറുവോ. ഓ നൈസ്. Oh man, that was somewhere. That was a wonderful effort hitting the woodwork, just inches away. They're still going towards goal quickly. Amen. Lacazette. Hey man, pass on to me. Saved by Marc-Andre ter Stegen. Kai set down another controller slip down. Oh nice. Whoa. Boy, give me back. Okay. Arsenal's turn now to get at the opposition. Come on, you see this? Defended, not just getting across. He thought quickly as well. But anyways, Lionel Messi, Semedo, എന്തൊരു പാസ് ഉള്ളത്. Messi must score. Okay, so wait, damn man. Wait. മെസ്സി സെയിം 17 and 20. കറക്റ്റാണ്, അതെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ, മലയാളം ഡ്യൂഡ്, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ, വെൽക്കം ടു ബ്രോ. വാട്ട്സ് അപ്പ്. ഗ്രാഫിക്സ് പൊളിയാണ്, ബട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് പെസ്സിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ, സത്യം പറയാം. ആൻഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം പെസ്സിൽ ഈ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. പ്ലേയേഴ്സിന് ഈസി കളിക്കുന്നത് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗെയിമിൽ പെസ്സിൽ. Lacazette. Okay. He might be through. Oh yes, come on, damn it. No, it's offside. It looks as though kidding me? Oh man, എന്ത് സംഭവമായിരുന്നു man. Hey. KL52 Batambi. Hi bro. What's up, Sukumana? Yes, boss. Sukumaitikinnu boss. How are you? Hi. Hi. Sayed Kolasinac. You know what? ഞാൻ സ്കോപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. And here we go. Oh yeah, here we go. So half time ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. റൈറ്റ്, ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് മാച്ച് ഫാക്ടർ ഒന്ന് ചെയ്യാം, എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അവരടിച്ചിരിക്കുന്ന 2 ഗോൾ, നമ്മുടെ 1 ഗോൾ, ആൻഡ് അവർ 14 ഷോട്ട്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, 4 ഓൺ ടാർഗറ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് നമ്മൾ 2 അടിച്ചു, 2 ഓൺ ടാർഗറ്റാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓസം മാൻ. ഒരു പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് 55, നമുക്ക് 45, 10 ടാക്കൽ, അവർ ഞാൻ 4. ഫൗൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യെല്ലോ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, റെഡ് ഇല്ല, ഇഞ്ചേർഡ് അല്ല, ഓഫ് സൈഡ് 2 ടീമിന് ഓരോന്നുണ്ട്, കോർണേഴ്സ് അവർക്കാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്, നമുക്കില്ല. ആൻഡ് 28 ഷൂട്ട് ആക്യുറസി അവർക്ക്, നമുക്ക് 100 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, ആൻഡ് 90 പാസ് ആക്യുറസി അവർക്കൊണ്ട് നമുക്ക് 89 ഉണ്ട്, 1% അവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എനിവേയ്സ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് കിടക്കാം, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ, നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. വീക്ക് ഷോട്ട്സ്, ഫിഫ ഫേസ് PC പാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയാസ് ഇല്ല, ബേബി പറ്റുമായിരിക്കും. ലൈക്ക് എടാ ഇയാളെ അങ്ങോട്ട് പാസ് കൊടുത്തു, ശരിയല്ല. എടാ പാസ് ഭയങ്കരമാണ് മാൻ.
You know what? ഇതിൽ മാനുവൽ പാസ് യൂസ് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് അതർവൈസ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് മാനുവൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക, അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Trying to catch the other team out with a quick break here. Nicola Pepe. Hi, nice. Luis Suarez. എൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഫുൾ ടൈം റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും. ഓ നൈസ് മാൻ, നൈസ് കിടലും ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ്. വേസ്റ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് വെസ്റ്റിലെ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ സ്കിൻ ഇഷ്ടമല്ല മാൻ. അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഇത് വരുന്നില്ല. അവർ മേ ബി അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അല്ല 18 ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. വാട്ട് ഫ്ലാഗ്? വാട്ട് യു മീൻ മാൻ? ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു? ലൈക്ക് ഓക്കെ ആരോടെ? Aubameyang, Ceballos. Going forward with real purpose now. Aubameyang. Far away at all, but they're still behind. Well, they're well on top and they will be confident now get another chance. I thought കേറിയത് ഇവിടെ അത് വൈഡ് ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി അല്ല, കുറച്ച്. Damn. Unlucky, yeah bro. Anifran, hi bro, what's up man? Dream boy, hi bro, what's up man? Yo Lenin, what's up? കളിക്കട്ടെ FIFA ഒക്കെ 20 ഒക്കെ next month. It's Messi. Hi man, Messi ഒതുക്കാൻ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മെസ്സി നമ്മളെ ഒതുക്കി കളഞ്ഞു. It's about finding the right pass. Any Messi fans here? I'm a Messi fan too, but yo, that's a luck. ഗോളി അവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കും. കൊടുത്തേക്കപ്പാ. Suarez. Suarez. അതൊരു പുതിയ സ്കില്ല കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ. ലൈക്ക് oh come on, സ്കില്ല് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പണിയിട്ട്. Luis Suarez. Luis. Ball into the box now. Okay. You know what? Ozil ഇറക്കാം because Ozil സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, ബെഞ്ചിലായിരുന്നു. And yeah. Okay, here we go. Ozil ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. വരട്ടെ man. 4 star ആയിട്ട് കളിക്കുക. അതാണ്. More bugs in FIFA but best game. Next month sure man. Okay. ലെനിൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് man. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കൂടുതൽ FIFA കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. Okay, nice punch. അവന് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. Okay, nice. After this half clearance. Header, and we love to see that, especially you Alan, but you could head it much better than this one. Well, you've got to be committed to those headers. Quite. Papastatopoulos. With his skill, here's a chance to have a run at goal and take the opposition on. He's given possession away here. See, അവിടെ stuck ആയി പോയി. എന്താ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Well, we're 2/3 of the way through the 90 minutes, half an hour to go. Okay, സമയമുണ്ട്. Not sure how risky this might be, playing the ball around in their own half. Maybe excellent movement to get the pass. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ എത്തിയതാണ്, ലൈക്ക് എൻ്റെ പ്ലെയർ അവിടെ എത്തിയതാണ്. ബട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലൈക്ക് ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Maybe it just put his aim off. Yeah, I mean, bit of contact maybe from the defender, but സുഖമാണ് ബോൾ ലെജൻഡറി ഡിഫിക്കൽട്ടി യൂസ് സൂപ്പർമാൻ. വാട്ട്? എനിക്ക് അത്ര കളിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. I don't know, ലെനിനൊക്കെ എങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. Doesn't want to lose it here. They've got the ball back, Barcelona. Okay. It's going to be a throw after that challenge. It goes out wide again. Griezmann. Good defending. Dealt with it. Okay, so corner. Corner's taken. They've gone wide. Chance to get the ball in the box. Excellent interception. Okay, here we go. Substitute ready to come on for Barcelona. He made that look like a poor pass with a very good interception. ശരിക്കും poor pass ആയിരുന്നു. Great stop. Like power കിട്ടുന്നില്ല. I don't know why. Okay. ബെസ്റ്റ് ഇനി സ്റ്റോറി മോഡ്, ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോറി മോഡ് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ശരി പ്രശ്നം ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ലൈക്ക് ലെജൻഡറി യൂസ് പാസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഗോൾസ്. റിയലി
But I don't think, bro, the FIFA 20 will work here because FIFA 20 will വളരെ ഇതാണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ 19 പോലെയല്ല. Can be quick on the break now. Mesut Özil. Nice. Well stuck out of foot. Özil volley got up. Still 20 minutes to go. All right. Play from the boys from Barcelona. ബാഴ്സലോണ പൊളിക്കുവാണല്ലോ മാൻ. എനിക്ക് ഒരു ഗോൾ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് പണി കിട്ടും. പക്ഷെ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പല്ല നമ്മളെ. ഓ ഷിറ്റ്. ഓക്കെ 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 ഈസി 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 കളിക്ക് ഈസി കളിക്ക്. He could cross it from here. Slipped his man. It's not a good cross. Nice. And it's gone out for a goal kick. ആരോടെ? ലൂയിസ്. Sayad Kolasinac. സി അതാണ് പ്രശ്നം. ലൈക്ക് പാസ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വിടു വന്നത്. മൂന്ന് ഗോൾ. എല്ലാവരും കൂടെ വാട്സ്ആപ്പ് പ്രസിഡന്റ് കിസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ലീഗ് ആണ് ഫിഫയിൽ സ്റ്റോറി മോഡ്. കാണുമ്പോൾ അറിയാം സ്കിൽഡ് പോലെ കളിക്കുന്നു മാൻ. പ്രോ ആക്കും മാൻ. ബ്രോ ഞാൻ സെമി പ്രോയിലാണ് കളിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് പോലെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് നിങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ആക്കുന്നത്. ദ തിങ് ഈസ് ബ്രോ, നമുക്ക് പെനാൽറ്റി അടിക്കുന്ന എല്ലാ രീതികളും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. കണ്ടോ ആ സ്പേസ് ജയിക്കോ നോക്കുവോ? Difficult for the defender against the player who wants to take him on Okay, like throw this. man. Excellent tackle, and the result is a throw. Luis Suarez. Rakitic. Well, you've got to compliment him for trying, but that's okay, നമുക്കൊരു 23 മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. David Luiz. Mesut Özil. എന്തുവാടാ ഈ സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട്. With a back heel, but the opposition saw it coming. Nice pass, man. അത്രയും good width in the attack here, looking for a cross at the end of it. He's seen the shot. Whoa, that was so close. Close enough to suggest have another go, son. Yeah, strong shot. I think the keeper saw it coming all the way, though. This is as well as I've seen them play in a while. So creative, so imaginative. Top stuff by them. He's got skill with the ball, backing himself in these circumstances. Can whip it in now. Hey. Still a chance in there off the goalkeeper. Okay. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And that's a clever pass. കറക്റ്റ് അവന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു. Managed to dig themselves out of a pretty deep hole then. It was a great chance, I thought. Yeah, man, chance ഒക്കെയാണ്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ പാസ് കൊടുക്കുന്നൊന്നും കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. Could pull one back here. Well, the keeper's got that. കറക്റ്റ് ഗോളി കൈ പിടിച്ചു. Ivan Rakitic. Used to seeing Barcelona with big leads, but not here. And it will be interesting to see how they just cope with these last few minutes. Yeah, believe it or not, I think they might be getting a little nervy down there. Mesut Özil. Here's Özil. Oh, that doesn't look too good. Probably this could be it. Cat! Why? ചില പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക്. Great interception. And 3 minutes remaining. Okay, I'm injured. Wow. Ivan Rakitic. Griezmann. Rakitic. എത്ര പ്ലെയറാണ് ഒരുത്തരം ഒതുക്കാൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹെവിക്കാം. പെനാൽറ്റി. Oh no, it's ഓഫ്സൈഡ് അല്ലേ? Nice. 1 മിനിറ്റ് കൂടി. Referee's had a good look and decided, from what he's seen from this period of play, to add on 3 minutes. Real promise about that build-up until that challenge. 3 minutes കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ? Ivan Rakitic. Luis Suarez.
Griezmann. Well, he has got a chance to get the cross in. Not really away from the threat here. They're looking to get to him and take the ball from him. Oh, it's a foul. Strongly. Yeah. Referee has blown. Header goal കളിക്കാൻ നോക്കും man. Try ചെയ്തുകൊണ്ട് but shoot പോകുന്നില്ല man. Here's Socrates Papastathopoulos. Come on. Okay, time out. That's the end of it. And that... Hey, boy. The soundtracks വളരെ സൂപ്പറാണ് man. എല്ലാം. Okay, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടയുടെ ഒരു ചെറിയ ഇത് ക്ലിപ്പ് കാണിക്കാം. Go back. So ഞാൻ കുറച്ച് റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് കുറച്ച് ഫയൽസ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. എവിടെ സംഭവം? ഓക്കെ. സോ വോൾട്ടയ്ക്കകത്ത് കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, ഓൺലൈനുണ്ട്. മലയാളം ഡ്യൂഡ്, ഹേ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? PS4 ആണോ എക്സ്ബോക്സ് ആണോ കൺട്രോളർ ഫാസ്റ്റ് കൂടുതൽ? ബ്രോ രണ്ടും സെയിം ആണ്. എക്സ്ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം ഉണ്ടാണ് ആൻഡ് PS4 കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാണ്. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിഫ കളിക്കാൻ PS4 കുറച്ചുകൂടി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പിറൈറ്റ് വരുമോ എനിക്കറിയില്ല. ഞാനത് നോക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ സോങ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് കാണാൻ. ബിക്കോസ് സോങ്സ് ഒക്കെ വളരെ അടിപൊളിയാണ് എല്ലാം. സോ നമ്മുടെ കറൻറ്റ് സ്ക്വാഡാണ് ഇത് 4 പേര്. ആൻഡ് അതാ ഇത് ഏറ്റവും മേളിൽ ഇത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. 69 ആണ് അവൻ്റെ ടോട്ടൽ റേറ്റ്. അതിൻ്റെ 69 ആൻഡ് 70 22 ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടീം. കാരണം ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് യാ വെയിറ്റ് സ്കിൽസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്കിൽ ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. യാ, സോ ഞാൻ അത് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, അഡ്വാൻസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. ഷൂട്ടിംഗ് കുറച്ച് കൂട്ടിയ എത്ര ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ? 15 points അവൈലബിൾ ആണ് മാൻ. ഓസം. ഫിനിഷിംഗ്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. ഫൈൻ ഷോട്ട്. ഹിയർ വി ഗോ. വിസിബിലിറ്റി വേണം എനിക്ക്. ഷോർട്ട് പാസസ് എനിക്ക് വേണം. വിസിബിലിറ്റി ഓൾസോ ആൻഡ് ഫ്ലെയർ വേണം. ബിക്കോസ് ഇതിൽ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ദിസ് വൺ ഓൾസോ ആക്സിലറേഷൻ, അതും വേണ്ടിയതാണ്. ഡ്രൈവ് ഫ്രീ കിക്ക്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. സോ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് പ്ലേ ഇവൻ്റ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ മാച്ച് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ പേര് ക്ലബല്ല, നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്ലബിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ക്ലബിൻ്റെ പേര് ആണെങ്കിൽ J10 എന്നാണ്. അത് ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിലുള്ളതാണ്. യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നാളെ ഈ ടൈമിന് കാണുമോ? നാളെ ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോഴേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. യൂഷ്വലി ഞാൻ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കയറും, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് കഴിയുമ്പോൾ കളിക്കാത്തത്. ടീം ആ യെല്ലോ ഡ്രസ് ഇട്ടേക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. എന്താ സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹായ് ഓ നൈസ്. സോ ഇതിൽ ഗോളി ഉണ്ട് കേട്ടോ. യൂഷ്വലി 3 ഇതിനകത്ത് ഗോളിയൊന്നും കാണത്തില്ല. ഓ നൈസ്. ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് ലോങ് ആയിപ്പോയി. യൂഷ്വലി ഞങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഇവിടെ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് ടൈപ്പ് എന്തോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊരു ഫൗളായിരുന്നു. നൈസ്. ആരുമില്ല. Go get it. ഫുള്ള് കൂട്ടി അടിക്കുകയാണല്ലോ.
Damn, a space. അത് നല്ലൊരു അറ്റാക്കായിരുന്നു man. നൈസ്, എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് കളഞ്ഞു. നൈസ്, സിഗർ നല്ല സൂപ്പർ ഗോളിയാണ്. ഓ നൈസ്. ഓക്കെ, here we go. Again. Go, get the ball. Okay, അത് പോയി. ആൻഡ് നമുക്ക് ത്രോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ത്രോ അഗെയിൻ. ത്രോ ആണ്, പക്ഷെ ത്രോ കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓ Oh. Hey, correct കല്ലിട്ടു. Poor shot. Nice. നമുക്ക് കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മാനേജർ ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് എന്നാലും ഗോൾ. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അമ്മ അടിച്ചു. ഇത് PS ആണോ? യെസ് മാൻ. PS ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. ഇതിൽ പാസ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും, സ്കില്ല് കാണിക്കും പാസിന്. ഗോളി. Come on. Damn it. അവിടെ ആരുമില്ല, കയറി വാ. Come on, man. Nice. 3 seconds. Done. So half time കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. And let's half time കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഗുലർ മാച്ചിലേക്ക് പോകാം. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇത് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ come on man, ഒരാളെങ്കിലും മാറി നിൽക്കുക. Now, പുറത്തു പോയി. ഓക്കെ, ത്രോ നമുക്ക്. ഓ നൈസ്. ഓ നോ, ആ ചെറിയ പോസ്റ്റാണ്, എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കിട്ടുന്ന. ഓ come on, കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. നൈസ്. ഓക്കെ, എത്തി ഇവിടെ. ഓ നൈസ് നൈസ്. എടാ എത്ര ചെയ്യാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. നൈസ്. നൈസ്, അതും ഓ 3 ഗോൾ. ഗ്രൗണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ മാൻ? ബ്രോ ഇത് എന്താ പറയുക, സ്ട്രീറ്റ് ഫിഫ പോലത്തെ ഇതാണ്, വോൾട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ആക്കിയപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തൊരു പണി കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് തെള്ളല്ലേ പറഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ, സി അവർ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര അഗ്രസീവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും. നൈസ്, കയറി പോ മക്കളെ. നൈസ്.
Oh. Nice, correct. കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു. 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആളെ നോക്കാൻ പറ്റും. Wow, nice. No. Okay, ഒറ്റൊരുത്തരും കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല. നല്ല സൗണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഷൂസിൻ്റെ. ആ നൈസ് പറഞ്ഞിച്ചു. ഓക്കെ here we go. Now അവിടെ ആരുമില്ല. Come on buddy. Oh nice. Second half കഴിഞ്ഞു and we carry from game കഴിഞ്ഞു. Yes, that's it. ബ്രോ ക്ലോസ് എത്തുമ്പോൾ സ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രോ അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. കുറേ ഉണ്ട്. ആൻഡ് സ്കില്ലിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ നോക്കണം. മാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ മാച്ച് കൂടി കളിച്ചാലോ. ബട്ട് വെയിറ്റ്, അഡ്വാൻസിലേക്ക് പോകണം. സിംഗിൾ മാച്ച് അല്ലാതെ എടുക്കാം. വെയിറ്റ്, അപ്പോൾ കുറേ ഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട്. ഇവൻറ്റ്, സോ ഇവൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. പ്ലേ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോ റൗണ്ട് 1 2 3 ഇതിലൊരു റൗണ്ട്സ് വെച്ചുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ കയറാം ആൻഡ് നോക്കാം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. വോൾട്ട ഓഫ് സൈഡ് ഉണ്ടോ? ഓഫ് സൈഡ് ഇല്ല, ബട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഓഫ് സൈഡ് ഇല്ല, ബട്ട് ഈവൻ ഔട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ഇഷ്യൂ. സ്കിൽസൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? കമ്മിൻ ആർ പി മാൻ. ആർ പി കളിക്കാനുള്ള മൂഡില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കയറാത്തത്. സിമ്പിൾ ഗോൾ. ആ കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്, ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നൈസ്. അത്ര ലോങ് വേണ്ടായിരുന്നു, വെറുതെ പണിയിട്ട്. ഓ നൈസ്. വീണ് കളഞ്ഞു. എന്തൊരു കഷ്ടമുണ്ട്. Keep it simple, okay. നമ്മുടെ ടീം ഫുള്ള് കളർഫുൾ ഡ്രസ്സാണ്, അവർ ഫുള്ള് വൈറ്റ്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറ്റാനുള്ള. നമ്മുടെ ടീമായിരുന്നു വൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മാറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ ഡ്രസ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ വേറെ സംഭവമൊക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കൂടെ കളിക്കുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടീമിൽ. അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. മാർക്ക്. നൈസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പോയി. അത് പോയി. നൈസ് ട്രൈ മാൻ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൈ കിട്ടിയ ബോളാണ്.
boy. Oh, what a save, man. What a save. Okay, here we go. So, we get it under goal kick. And bam. Oh, okay, man. Ah, shit. 19 seconds. Nine seconds. Oh, correct. There we go. Damn. Malmondallo, yes, bro. I'm carrying, bro. Yeah, Malmond stream on the Korchumbe. I thought Minecraft will get the channel. Oh no, come on. Why? Game. Okay, nice. Okay. Throw over ka gidi. Come on. Oh, come on. Keep it. Man. Okay. Very good. Ooh, not a shot, but kind of way. Shit. A trap I did. Oh, that's goal, man. Nice. Then pata hai recap kaanikkana adipoliyana. Simple word. A simple iron. AMD Zabby. Hey Zabby, what's up? What's up? Alright. Okay, wasting, man. Totally wasting. Whoa, okay, nice. Come on. Hey. Alluva. But the switch out the leg. I know why. Okay, waste. Come on. Nice. No! Oh, my accuracy is 3 but I'm paid to goal. Oh, come on! You got a pass with it. Nice. Now, Honda. Timing. What are you going to get? Hi, man. Passing to the ball. All way under. Damn it! Okay, let's go. Okay, nice. Oh, the way. Samayam Naples second unit. Okay. Nah. You talk an angry lesson. Already get it. Okay, nice. Pretty good. Come on. Ike. നമ്മൾ ജയിച്ചു. ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ബ്രോ
ബ്രോ ഇന്ന് ഞാൻ കയറുന്നില്ല ബ്രോ. ഓക്കെ മാച്ച് റേറ്റിംഗ് 8.3 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എനിവേസ് നമുക്കിനി കിട്ടിയ ഈ സാധനം റിക്യൂട്ടബിൾ. ഓ സോ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ചിലേക്ക് പോകാം. ആൻഡ് ഇത്തവണ ഏത് ടീമാണ് എടുക്കേണ്ടത്? എനി സജഷൻ ഗൈസ് നിങ്ങൾ തിരങ്ങി നമുക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. 2 ഡ്രസ്സുണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈം എന്താ ഇപ്പം? ഓക്കെ 10:04 ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് രണ്ട് ബാച്ചസ് കൂടി കളിക്കാം. ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് സമയം ടൈം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം. ബിക്കോസ് ഞാൻ 8 മിനിറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മാൻ. അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽ ഗിയർ എപ്പോഴാണ് കളിക്കുന്നത് മാൻ? മറ്റന്നാൾ കളിക്കാൻ പോയി. ബിക്കോസ് നാളെ ഞാൻ പുതിയ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി. ഓ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ല, ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. സോ നമുക്ക് ഹൗസ് റൂൾ എടുക്കാം. ആൻഡ് മിസ്റ്ററി ബോൾ. ഓക്കെ നോ റൂൾസ്. സോ നോ റൂൾസ് എടുക്കാം. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, എന്ത് തോന്നിയ ദിവസം കാണിക്കാം. ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇതിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടീം റൈറ്റ് 4 സ്റ്റാർ ടീംസിനെ എടുക്കാം. വെയിറ്റ് ഇറ്റലി എവിടെ? ഇറ്റലി വേണം. ഇറ്റലി. ആൻഡ് കം ഓൺ മിലാൻ. ഞാൻ മിലാൻ എടുക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ എനി സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ മാൻ. ബാർക്ക എടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ബാർക്ക എടുക്കണോ? ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ബാർക്കയാണ് എടുത്തത്, പക്ഷേ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമായിരുന്നു എൻ്റെ. സോ ബാർക്ക എടുക്കാം. ആൻഡ് ഒപ്പോണൻറ്റ് ഏതാണ്? ആർസണലായിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്തത്. ബട്ട് എനിവേസ് നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ചെൽസി ആക്കിയാലോ? ഓർ ലിവർപൂൾ ആകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലിവർപൂൾ പോലെ ലൈക്ക് റേറ്റിംഗ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ. ഈ ആർസണലിനാക്കാം. ഓക്കെ സോ ജേഴ്സി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ആൻഡ് അവർക്ക് യെല്ലോ. ആൻഡ് ടൈമിങ് എനിക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കണം. ഓക്കെ ടൈമിങ് കുറയ്ക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡാക്കായിരുന്നു അല്ലേ? പ്രൊഫഷണൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമയം ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ആൻഡ് നമ്മൾ ലെനും പറഞ്ഞ പോലെ ലെജൻഡറി ആക്കാൻ പറഞ്ഞു. ലെറ്റ്സ് സീ ലെജൻഡറി എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം. അറ്റ്ലാന്റിക്ക ഡോമിനേറ്റ്. ഓക്കെ വെയിറ്റ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിൽ പോകേണ്ടി വരും. നമുക്ക് റൈവൽ സൈറ്റ് എടുത്താലോ അവരെ? ബട്ട് അത് സ്പെയിനകത്തല്ലേ? ഓ അലൈൻ FC ഉണ്ട് കേട്ടോ, എടുക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് അലൈനിനെ എടുക്കാം. ബട്ട് ഞാൻ കറൻ്റ് അലൈനാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്താണ് സ്റ്റേഡിയം. നല്ല അടിപൊളി പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. 2 ഇരട്ടകളുണ്ട് ഈ ടീമിൽ, ഒരേപോലെ ഇരിക്കും കാണാം. സ്പെയിൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോൾ? അറ്റ്ലാന്റിക്കോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യെസ് ഇത് തന്നെ. നല്ല ടീമാണത്. ഓക്കെ ടൈമിങ് ആൻഡ് നോ റൂൾസ് ആണ് നമുക്ക്. സോ ഓഫ് സൈഡ് ഒന്നും കാണത്തില്ല മാൻ. മാഞ്ചസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാൻ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ എടുക്കാം. ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. കുറച്ച് ടാക്കിൾ പ്രാക്ടീസ്. ബൂം. That's enough. മാഞ്ചസ്റ്റർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ശരണം. Hello from the Catalan capital and one of the world's great cities, Barcelona. My name is Derek Ray, and with me in the commentary position is the Arsenal legend Lee Dixon. And we have no rules action coming up for you. It's Barcelona against Atletico Madrid. Well, Derek, game start ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രെയിനർ ആദ്യം ഓഫ് ആക്കാം. ബിക്കോസ് ട്രെയിനർ എപ്പോഴും വരുന്ന അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ്? Goal hanging galore. It's going to be really intriguing. This is what we expect from the Blaugrana. Marc-Andre ter Stegen starts in goal. Clément Lenglet plays alongside Piqué in the middle of the defence. And in this tactical setup, they have just the one player in attack. De Jong. Suarez. That is a very fine challenge in difficult circumstances.
എനിക്ക് പോയത് കയറി അല്ലേ? This is the starting lineup for Atletico. Jan Oblak gets the nod in goal. Jose Maria Jimenez plays alongside Stefan Savic in central defence. So many different ways to configure an attack. In this case, it'll be two men up front. Now Busquets. Sergio Roberto. De Jong. Hey, nice pass. നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു പാസ്. Oh, whoa, 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 whoa. Okay, that's a goal. Simple goal. Well, the manager would have said, keep it tight at the back and see if you can nick an early goal, and he certainly have done. So back playing once more, and the lead belongs to Atletico Madrid. Jordi Alba. Damn. Pass ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോന്നെ. PK. Now Jordi Alba. De Yo Jong. pass ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോന്നെ. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നേ. Jordi Alba. Now here's PK. Nelson Semedo has it. Okay, foul. തന്നില്ല. Okay. നമ്മൾ അപ്പീലിൽ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് Straight down the throat of the opposition. തോട്ട് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നത്. ലെമാർ ഉണ്ട് ഇതിൽ. Plenty of scope to be creative Fragment in കാണുന്നു. that wide position. Well, they were possessing the ball well, but now they've lost it. Sergio Roberto. Sergio Busquets. Possession changes hands, the interception there. Teammates One, could potentially join in. Will he find the And net? it's Splendid save not a from the goal. keeper. Okay. Danger Lucky averted. man, Yeah, so he didn't close. have long to react to that, but you have to praise his reflexes there. Well, that is how to Nice. nullify the opposition. push it. Saul. അവിടെ ഇവർ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്? It could be up for grabs. Wow, what a goal, man! It's a big moment for Atletico Madrid, who are well on ഇരിക്കുകയും course ചെയ്തു. for success. കേരള കാണുവോ? സംശയം, ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഇതിനായിട്ട്. ISL കാണും. So 2-0 now. I don't think രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ, നോക്കാം. That's a lovely ball. Oh, come on, buddy. കയറി വാ. Good technique displayed. Luis Suarez at the ready. ആഹാ. Fantastic defending. Oh, come on. To begin with. Okay, nice. ചില പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ആണോ ഷൂട്ടിംഗ് പവർ ഇല്ലാത്തത് അതോ They might be in. എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ? Now Busquets. Given away by Busquets. പവർ ഇല്ല അവർക്ക്. ഇത്ര നല്ല ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈവൻ നല്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. Pass. Pulls it back. നൈസ്. Well, that's not going to help the cause, an effort like that, Lee. Well, sometimes you can just get a little bit too cute, put your head down, put your laces through the ball and strike it. ഇവിടെ ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടോ? Jordi Alba. Sergio Busquets. De Jong. Longley. Sergio Roberto. ഈസി. Messi. എവിടെ Lionel പാസ് Messi giving it away. ഞാൻ മേലോട്ട് പാസ് കൊടുത്തപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പോയിരുന്നു ബോൾ. Atletico is struggling for possession, but again, we've seen it before, we'll see it again. Their counter-attack play has been absolutely fantastic. Pace really hurts defenses. ഞാൻ വിചാരിച്ചു We've ഇപ്പോൾ got that in എനിക്ക് abundance. കിട്ടുമെന്ന്. ഓക്കെ, അവർ 3 ഗോൾ അടിച്ചേക്കുന്നു. Damn it! What the heck you guys doing? Just no end to this. A brilliant display. എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ഗോൾ അടിക്കണമെന്നാണ്. Well, we're underway again, and this game was finished as a contest a long time ago. Tremendous intuition to win it back. നൈസ്. പിടിക്കണ കാര്യം പിടിക്കും. A chance maybe from the wide position. And space for the cross. Attending Nice. to his defensive chores. ഓക്കെ. Vitello.
നൈസ്. അതെങ്കിലും പിടിച്ചല്ലോ. മുത്താണ്. Now Busquets. Griezmann. On the ball, Luis Suarez. അവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കുക. എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. Sergio Roberto. ഓർത്തും വരുന്ന Happy to pass the ball, but remaining patient. മെസ്സി. ഐ Element of ഓക്കെ risk നൈസ്. there, but he's won the ball. മെസ്സി അല്ലായിരുന്നു. മെസ്സി ആയിരുന്നു. Well, not to put too fine a point on it. They're in a wretched situation. What can they do to rectify this lead? Well, Barcelona just have to take a chance. A goal. Tremendous ball played through. Firing it towards നൈസ്. goal. The goalkeeper relatively untroubled. Yeah, he's not going to let that one in, Derek. De Jong. Ah. Passing. ഇന്റർസെപ്ഷൻ. നൈസ്. Through ball attempted, but ഓക്കെ completely overhit. ത്രോ പെട്ടെന്ന്. The referee has decided that 2 additional minutes are in order. Nelson Semedo. ഓക്കെ Well, the first Half time. 45 minutes Nice. come and gone here in Catalonia. ലെജൻഡറി പോളിയാണ് മാൻ. കൊള്ളാം. ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് വേൾഡ് ക്ലാസ്സിന് മേളിലല്ലേ. നമുക്ക് ഷൂട്ട് ആക്രസി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ ഷൂട്ട് അടിച്ചതുകൊണ്ട് അമ്മ 8 അടിച്ചു, 6 കയറ്റി. ഓക്കെ കൊള്ളാം. 81 പാസ് അവർക്ക് 84. ഓക്കെ നോട്ട് ബാഡ്. ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. ഞാൻ യൂഷ്വലി പ്രൊഫഷണലേ എടുക്കാറുള്ളൂ. It was such a ഈവൻ പ്രൊഫഷണലേ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. Might it be different this time round? Griezmann. Suarez. ഇവിടെ വീഴാൻ പോകുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ Boxed by the defender in that case. ഓൺലൈന്. നൈസ് ടാക്കിൾ മാൻ. അവൻ ചാടിയത് അവന്റെ ഭാഗ്യം. And here's അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം Lamar. അറിയാലോ. It's with Saul. ഞാൻ Morata. ജമ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Lamar. Space The and time freak. for the cross. ഓക്കെ വെക്കാം. And thwarted there following the cross. ഡിഫൻഡേഴ്സ്. You guys are pulling. ലെഫ്റ്റ് വേപ്പ് ബ്രോ അതൊക്കെ 19-ലുള്ളായിരുന്നു. 20-ൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതൊക്കെ 20-ൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ബ്രോ. ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ലെഫ്റ്റിലൂടെ. എല്ലാവരും കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു എന്താ ട്രിക്കായിരുന്നു. ലൈക്ക് എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ കൂടി കയറി പോകും. ബട്ട് അത് നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം Good technique displayed. he Deliver accurately. സി Ball played in rather well. അവർ ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now Busquets. Suarez. ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കേട്ടാ. Or Morata. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ബോക്സർ എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? On the flank. And options in the centre. Working away, looking for passing lanes. And clears his lines. കൊള്ളാം. Frankie de Jong. Now Griezmann. They've given it ഓയ് away. ഇവിടെ നോക്കിയാ കളിക്കുന്നു ബൈ. ക്യാമറ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്ത ക്യാമറ. ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ, ഫോർത്ത് ഗോൾ. Once but twice. See. They simply cannot stop അത് him. ഗോളെല്ലാം And no സൂപ്പറാണ് മാൻ. wonder he's enjoying himself. ഏയ് കം ഓൺ വിടാൽ. Well, here it is, a striker's bread and butter, simple finish, but it's the positioning that gets him the goal. എനിക്ക് അവർ സെലിബ്രേറ്റ് കാണുന്ന Such ഇഷ്ടമല്ല. a one-sided game. You just wonder how many more they could add. ആടോ നമ്മൾ എത്ര അടിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് നോക്കട്ടെ. മെസ്സി what are you doing? മെസ്സി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു. And he could Oh, face that's genuine attack. difficulties. നൈസ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു മാൻ. ബട്ട് And we're inside the final 30 minutes. ഏയ് ആരെങ്കിലും In full control of the ball here. ഔട്ട്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫൗൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Well, Derek, the floodgates are open. substitute How ചെയ്യും, many goals are they substitute gonna ചെയ്യണം. score? They've നമുക്ക് created സജഷൻ so വരും, many അന്നേരം ഞാൻ chances. ചെയ്യാം. ബട്ട് They put half of them away. It could be a I cricket think എല്ലാം score. ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. പ്ലേസ് അത്രയും ഇഷ്യൂ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ നമ്മുടെ കളി Sergio Busquets പിടിച്ചു under വലിക്കരുത്. pressure. പുറത്തേക്ക് പുതിയ ഉടുപ്പാണോ? Vidal. ആ Now Busquets. നൈസ്. ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു ഫൗളിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇതിനായിട്ട് They might be able to get in now.
Oh, നെഞ്ചത്തെ കൊണ്ട്. നൈസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? വിടാൽ മോനെ, നിങ്ങൾക്ക് നടന്നാൽ മതി, ഒരു ഗോളൊക്കെ അടിക്കില്ലേ? That's I thought off. Oh yeah, പിന്നീട് ഓർത്തില്ല ഇതിന് ഓഫ് ഒന്നും ഇല്ല. ഞാൻ എന്ത് അഹങ്കാരൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയപ്പോ അവരുടെ കയ്യിലിട്ട് ബോൾ കൊടുത്തു. Why this goal very man? Why this goal? എടാ കഷ്ടമുണ്ട്, കഷ്ടമുണ്ട്. നന്നായി അവൻ അപ്പുറത്തോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്ത. Nice! Damn man, this one ഇറക്കട്ടെ. ഡെംബെലെ ലമാറാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നൈസ്! നമ്മുടെ ഗോളി ഒരു ബോക്സർ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. നല്ല പഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊളിച്ചു. പോടാ, ഇടിക്കരുത്. നമ്മളൊരു ഗോൾ അടിച്ചെങ്കിലും സന്തോഷമായി. എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ലൊരു ഗോളായിരുന്നു. കുറെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, കുറെ ഓടേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ വേണ്ട, ഇനി ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് 3 കൂടി അടിക്കണം. ഓക്കെ, ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോളാണ് ലെജൻഡറിയിൽ കേട്ടോ. ഓ man, damn it. ലെജൻഡറി അധികം കളിച്ചിട്ടില്ല, അതൊരു വേറെ സംഭവമാണ്. Dude Blocks, what's up man? Welcome to Blocks bro, how are you? Alright. Thomas now. Hey, what are you like? Just couldn't keep the ball. You know, very പറ്റിക്കാം. Like അതാണ് നടക്കുന്നത്. Catch up in this second half. Lee, what ought the priorities to be? Well, how many times have we seen Barcelona get late goals? They will not give up. സമയമില്ല നമുക്ക്. And surely they will get one more chance. Lionel Messi. And നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയതാ, നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് പറ്റിച്ചു. Teammates could potentially join in. മാറി നിൽക്കരുത്. അല്ല നമ്മുടെ കളി അല്ല പിന്നെ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ചവൻ പോയി, സമാധാനമാണ്. Dangerous looking attack, crossing into the middle. Oh boy, let's go. Hey Vidal, arrange. Messi, Vidal. Ida vittadane. Pass. Oh, lovely weighted ball. They might be in. Nice. Okay, that's a goal. 5 ഗോളന്മാർ ഗോളിയാണല്ലോ ആ ടീം എടുത്താൽ മതി. ബട്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് സൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗോളെല്ലാം തിരിച്ചടിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. ദാറ്റ്സ് അവർ ഗോൾ. അതിന്റെ മറുപടിയാണ് അവർ തിരിച്ച് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു സ്പോട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. മെസ്സി ചേട്ടാ, come on. അവിടെ ആരുമില്ല. come on. Okay, here we go. മെസ്സി ചേട്ടനാണ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത്. എനിക്കറിയാം അവൻ ഇവന് കൊടുക്കുന്നു. ഇല്ല അടിച്ചു കളയാം. ഓക്കെ, നോയ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്തോ സംഭവിച്ചവിടെ. Nice. To the defender who outthought Morata. ഞാൻ സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ദുഃഖ വാർത്ത കയറി വന്ന പെട്ടെന്ന്. നൈസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടിക്കരുത് പ്ലീസ്. 93 മിനിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, 3 മിനിറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബെല്ലടിക്കും. ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് ഗെയിം. നൈസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓ, സമാധാനമായി. 1-5 നല്ലൊരു ഗെയിമായിരുന്നു. വേണ്ട, ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ലെജൻഡറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റട്ടെ, ബിക്കോസ് ലെജൻഡറി നമുക്ക് പറ്റില്ല.
ലെനിനൊക്കെ എങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഓക്കെ പാസ് ആക്രസ് സെയിം ആണ് ഷൂട്ട് ആക്രസ് നമുക്കൊന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ 3 ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്തൊരു ഗോൾ കയറിയില്ല ഓക്കെ എനിവേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ടീം ആര് എന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് പോയിട്ട് അതിനാദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകണം ആൻഡ് ISL ആരോ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഞാൻ ക്ലാസിക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈനൽ കപ്പ് എടുക്കാം ആൻഡ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ കപ്പ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആൻഡ് ഫീച്ചർ ക്ലബ്സ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് MSL റൈറ്റ് MSLനകത്ത് കാണത്തില്ല A2 സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എമിറേറ്റ്സ് ക്ലബ് ലൈക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് കാണാൻ സാധ്യത ഓപ്പൺ ക്ലബ് ഓക്കെ യു നോ വാട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിക് മാച്ചിൽ പോകാം ആൻഡ് ഇവിടെ പോയി നോക്കാം ISL ഉണ്ടോ ഇന്ത്യ 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 ഓ ഇന്ത്യ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ചെന്നാലേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ISL ഇതിൽ കാണില്ല ജസ്റ്റ് ചെറിയ റൗണ്ട് അടിച്ച് നോക്കാം മേ ബി പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വരത്തുള്ളൂ KSI വാവ് KSIയുടെ ഒരെണ്ണം കണ്ടു നമ്മൾ എനിവേസ് ഞാൻ ഫൈനൽ കപ്പ് എടുക്കുവാണ് ആൻഡ് ഫീച്ചറിങ് ക്ലബ്സ് നമുക്കുള്ളത് എമിറേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എമിറേറ്റ്സിനകത്ത് ചിലപ്പം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് റൈറ്റ് ISL നോക്കുമ്പോൾ ISL ഇല്ല ഞാൻ നോക്കിയത് 81 ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ചെൽസിയുമായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചെൽസിയാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ജേഴ്സി റെഡ് കളർ ആൻഡ് അവരുടെ ബ്ലൂ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആ ലെജൻഡറി എടുത്ത് മാറ്റണം എനിക്ക് ബിക്കോസ് ഐ ഹേറ്റ് ദാറ്റ് തിങ് അമ്മ എത്ര കോൾ അടിച്ചത് ചുമ്മാ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പണിയില്ല അവർക്ക് കേട്ടോ ആയിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടാർഗറ്റ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നൈസ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഹെഡ് ഓക്കെ വൺ മോർ ഷോട്ട് ഇനി കുറച്ച് കിടത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കാം നൈസ് ഓക്കെ അതല്ലേ വൺ മോർ ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ there we go ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ മാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ എടുക്കും മാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ എടുക്കാം ബ്രോ ബട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ റേറ്റിംഗ് ഭയങ്കര കുറവാണ് സോ പ്ലേയേഴ്സ് അത്രപോലെ റൺ ചെയ്തില്ല ഞാൻ പക്ഷേ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബട്ട് അന്തരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലൈക്ക് പെർഫോമൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ Chelsea. Well, I was privileged to have played in the final of this cup competition in my playing days a few years ago now, but you never forget, and you certainly don't forget if you end up winning it. Come on, buddy. Oh, push in. Mundaiso, football ground. This is the way they will start the game today. Here we go. Tamashi played pitch. Pair in the market, man. Damn. Ball കാണുന്നില്ല. Marcus Rashford is the main man up front. But Away from the threat here. Pogba. Okay. Wow, what a shot, man. What a shot. The raffle, but a couple of numbers short. Took it early though. Volume 11 is in. Here's the Chelsea lineup. In goal, Kepa Arrizabalaga. Azpilicueta starts alongside Emerson at the back. And just one up front for them today. Right, Well, there's no doubt this fella could be the key man for Chelsea today. Really has weighed in with quite a few goals in this competition. Mata. Hey boy. Okay, nice. കമ്മിറ്റിയിൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഗോൾ അടിക്കുന്നു Now Jorginho. Conte. Nice pass, man. അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് Jorginho. Hey boy, what's up? A bit predictable with the passing and the opposition able to deal with that. പാസ് കൊടുക്ക പാസ് Now James.
Rashford. Damn boy! Won the ball with a ഞാൻ ആ very good ബോക്സിൽ tackle. അപ്പുറത്ത് എത്തിയതാണ് ആൻഡ് കണ്ടോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായി സംഭവിച്ചത്. ഓ വില്യംസ് കൊള്ളാലോ. Now the possibility for a cross. Can put them in front here, but he's missed it. എബ്രഹാം രണ്ട് ചാൻസസ് കൂട്ടി. Can't believe it. Neither can his teammates. എബ്രഹാം പൊളിയാണ് പൊളി. Pogba. Mata. Recognise the foul. Alright. They play on So because നമുക്കൊരു they've still got the ഫൗള് ball. നമ്മൾ അപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് Rashford with the ball now. Now it's Mata. What an Yeah, important boy. interception that was. you know what? ഞാൻ ഈ ത്രൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ത്രൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ബോൾ പോകാൻ. Abraham. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ത്രൂ ചെയ്യും. Here's But sometimes Willian. through doesn't work. That's good I passing. don't know why. Probing. I mean, come on, catch it. Tammy Abraham. അമ്മര് നമ്മൾ ടാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. Saw the goal and went for it. അവർ 3 ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. For that kind of shot. 2 on target, Don't have a go. 1 out of target. അവൻ കാലി ചവിട്ടാൻ നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം ചവിട്ടും. Here's Andreas Pereira. Mata. Well defended. Just getting across. I thought quickly ഓഫ് as കിട്ടാൻ well. ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഓഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ ഗെയിമിൽ ഞങ്ങൾ ഓഫ് ആക്കിയതാണ്. ബട്ട് He might be through. and it's The off. assistant has See, flagged straight അതിന്റെ away. തെളിവാണിത്. Well, he's a What a quick runner, this timing, man, boy, isn't it? and if he just delays it for a second, you'd still get in. Boy, He's won Okay, it back nice. easily. One or two options now in forward areas for them. Patient to go in front now. oh, it's off. Good. Yes. Stop the play as soon as the flag went ചില up. സമയത്ത് പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. ഒരു ട്രിക്കാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. Wan-Bissaka. It's Pereira. പെരേര ഇതിലുണ്ടോ? Now പെരേര Marcus what's up? Rashford. Pogba. Come on buddy. An attack that wasn't quite that in the end. You know what? It's attacking കൂട്ടിയേക്കട്ടെ. Okay, here we go. In early movement, or the ball was late. Yeah, I think it was maybe the latter. He was expecting and hoping for an earlier pass. Pogba. Mata. Here's Andreas Pereira. Rashford. That's how കളി to കൂടി tackle. കളിക്കുന്നു. Got the ball and they're going at the opposition. with അതുകൂടി speed. ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പറായിരുന്നു. ലൈക്ക് Break still on. ചവിട്ടുവാണെങ്കിലൊക്കെ അതിനുള്ള ഫൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ലൈക്ക് എടുത്ത് താഴ്ത്തിടുവാണെങ്കിലൊക്കെ. It's not Nice, really ഇപ്പൊ എൻ്റെ away. തലയ്ക്ക് Ball അടിച്ചല്ലോ. clearance. Doesn't want to lose it here. ഇത് അടിക്കടാ എന്ത് കാണിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ബോൾ ഒരുമാതിരി ഗ്ലൂ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ച പോലെയാണ്. ലൈക്ക് അടിക്കത്തുമില്ല നോക്കുന്നില്ല. Rashford with the ball now. Oh, it's It's offside. off. Well, as a striker, you expect to get അവൻ the 2 പ്രാവശ്യം ഓഫ് benefit. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാവം ചെക്ക്. അത് യൂസിങ് ക്യാപ്ചർ കാർഡ്. യെസ് ബ്രോ, ഞാൻ അൽഗാർഡിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്ചർ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. For a throw in. കോൺസോൾ അതർവൈസ് കോൺസോൾ അത്രയും ലൈക്ക് 1080 റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടാം. ലൈക്ക് 720 കിട്ടും ബട്ട് 1080 കിട്ടാൻ പാടാം. Now a chance to get a bit of width into this attack. And it's Pogba. Can't get the shot through. best. Good block on the You know what, front എനിക്ക് foot ബട്ടൺ there. മാറി. ഞാൻ ആ സമയത്ത് LT പിടിച്ച് നിൽക്കും. LT അല്ല L1 പിടിച്ച് നിൽക്കും. L1 അല്ലേ? L1 പിടിച്ച് നിൽക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൻ ചിപ്പ് ചെയ്യും. Corner swung in. Only pass അടിക്കടാ. away from danger. അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് Oh, അടിച്ചു. what a touch by the defender. He was so Oh, quick to get man. into position, to get his body in the Pogba. way there. Oh wow, nice punch. Very able to get his body in the way. Damn boys. Okay. United asking all the questions last 15 in terms of getting hold of this ball. Rashford. Good work by the goalkeeper. Oh. Oh, correct. അവനോട് correct ഇവര് ഗെയിമിന് പുറത്താക്കും. Oh, correct. This could be a chance. Real chance. Oh, കേറിയില്ല. Damn it.
Damn it! I thought goal carried. Yeah, Carriavin you know. He's got the ball, the keeper. Okay, Yeah, nice. he'll argue he had his angles covered with that first one. And, Nice. the second Carry one chill, was boy. in. Behind the back line. That's goal. First goal, goal. Has come true. See, I thought I was serious. Well, that one is for the scrapbook. He won't forget that Man, the rest of his man. life. Was indicated there will be a Chelsea minimum have the lead. minutes added time. Boy. Breaking infield. Here's Mata. Rashford! Very close in, Alan, but not very close to Kepa. scoring. Yeah, a simple save Kepa in the on a end, bit. and it should have been anything but. He should have been picking it out. Wolfman, hi bro, what's up? And just a narrow depth. It's a half time, guys. So let's see, 6 shots on target or on the target. Okay, 54 possession, over 46, and 2 tackle over 4, foul illa, yellow illa, red illa, injured illa. 3 offers നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 2 corners കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ഒരു ഓഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 0 corners and 66 shoot accuracy അവർക്ക് 20 and 86 pass നമുക്ക് കിട്ടി അവർക്ക്. Okay, not bad. To be honest, not bad. Stadium. Fans sit back in it for the start of the second. Wow, I thought that എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് താഴെ മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നോക്കേണ്ടിയത് കറക്റ്റ് A chance നമുക്ക്. for Chelsea to attack in this wide area. Could be a cross here. Could be dangerous. He's gonna try Oh, it. That's a Mount. spectacular miss. Such a And strong ശരിക്കും shot Mount from ആയി. so close. Well, that was wild. It was rash. It was very poor. ഇവിടെ ഒരാൾ കയറി കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടേ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അവൻ വരൂല. ഒരാളെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി വിളിച്ചത്, പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ല. He fancies his chances. They've opened them up here. The last line of defence, but how strong he was. Pogba. Conte. എടാ Abraham. ആയി പറ്റിച്ചേ. എന്താ Looking for the cross. Surely he must score. Power, but no placement. എന്റെ കുഴപ്പമാണോ അത് അമ്മയുടെ കുഴപ്പമാണോ? ലൈക്ക് അവരടിച്ച കളയും. Pogba. Maguire. Alright, It's Pereira. seems like nice pass. Lindelof. Mata. എടാ പാസ് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ. സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട. Here's Jorginho. വളരെ ക്വിക്കാണ് കേട്ടോ. Well, suddenly they could be on the counter-attack. Willian. Chance for Oh, Chelsea. come on! Oh, nice. Straightforward Goalie. enough for the goalkeeper. Good Goalie. hands, but it would have been a Where is she, surprise if Dada? he dropped it. Yeah, kept his eye on the ball. Good Pogba. handling from him. No. You serious? Abraham. ഞാൻ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്? വില്യംസ്. ഓക്കെ, സോ അവർ ഇച്ചിരി. ഓ നൈസ്. Put his body on Goalie the got line it. there. Rashford. Tackle here. Come on, buddy. കൊണ്ടു. Oh, it could be dangerous. Now Willian. Here's Willian. Conte. It's good play this. The opposition can't get വില്യംസ് at them when വേണ്ട they're keeping വേണ്ട the കേട്ടോ. ball. Oh shit. Good position for the cross. Looking for a teammate arriving late. Oh, that's a goal. They lead by 2 now. Took the chance nicely. Lingard. That ഒന്നും really has ഇല്ലായിരുന്നു. given them much more of a basis for the rest of this match. Man, 2 ഗോളാമാര് കേട്ടോ. Just widen the margin here to 2-0. It's Jesse Lingard. നമ്മുടെ ബോയ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. Pogba. Just shows the opposition are able to predict the direction of this passing. Wants to come inside and shoot. Damn it. That's great defending there, stopping ഭയങ്കര the attack. ലൈക്ക് ഓ എൻ്റെ മോ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ പോയത്. Time for a substitution. ആർക്ക്? ഞാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ റിട്ടേൺ. Equator. എടാ എന്തോ കാണിക്കാൻ ഇവർക്ക് കുഞ്ഞു കളിക്കാണോ? ലൈക്ക് അവരത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടായിട്ട് അവൻ പാസ് കൊടുത്തില്ല.
All right, nice. Conte. One or two Thank options you. now in forward areas for them. N'Golo Conte has given it Please, away. pass കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പവറിൽ കൊടുക്കുക at least. ഓ പിച്ച് നനഞ്ഞിരിക്കുക മേ ബി അതായിരിക്കും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് വെച്ച് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ. Potential of this attack. Must be a goal. Looked to find the corner, but only found the photographers behind the goal. Right, okay. There we go. Nowhere near hitting the target there. Abhishek, hi bro, what's up? Well, this is where managers really earn their money in a നമ്മുടെ losing man ആണ് അവൻ situation. കാരണം Got to make രണ്ട് a substitution. Got to get it right really to have any നമുക്ക് chance ഇത് of കിട്ടും getting എന്താ anything പറയാ from the match. ഓഫ്സൈഡ് പൊളി പൊളിയാണ് man. That's Filiqueta. He's always full അല്ലേ. Christensen. ടാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ബട്ട് അവസരം കിട്ടിയത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ ആരോടെ So we're coming down now towards the last 15 minutes. all right really Pogba. Pogba no Shaw. Looking to use the full width of the pitch. എടാ in this ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തു. attack. United couldn't keep it. ഗെയിമിന്റെ ഗ്ലിച്ചാണ് എന്താണ് സംഭവം പാസ് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്ലെയർ എവിടെ നിൽക്കുന്ന പാസ് എവിടെ പോകുന്നു. Conte. Oh come on yes Should be. oh Brilliant nice defending. defending It man. saved a certain goal. He was almost wheeling away to celebrate there. ഓ പിന്നെ പണിയെന്ന് പറയാം. Break quickly when they get possession. Could have done better. Boy That okay counter-attack. അവിടെ പാസ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ. Pedro. anyways That's something for him to chase. I thought നമുക്കൊരു അവനൊരു ഓഫ്സൈഡ് കൊടുക്കാം ബട്ട് Put the ball into the middle. നൈസ്. വില്യംസ് അവിടെ വില്യംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നോക്കി പോവായി ആ പപ്പ Got the ball and they're going at the opposition with speed. ഇടാ That situation with a back heel, പാസ് but പോയാൽ the opposition saw it ഡയറക്ഷൻ coming. ശരിയായില്ല. 84 I think minutes in the gone, problem 6 because minutes to go. കൺട്രോളർ They've made the defenders turn here with that Opportunity. pass. I think the cross is on. വൺ മാൻ വില്യംസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കേ now Space for the shot. oh man അടിപൊളി. From close range, and they're still trying to get the ball back. മാറ്റിക്കിനെ They ഇറക്കാം. may have taken a bubble, Martin. Let's be generous അത് there. നമുക്ക് സമയമില്ല ഇപ്പൊ അപ്പോൾ 4 minutes ഉള്ളൂ Movement from അതുകൊണ്ട് the എന്ത് ചെയ്യാൻ Manchester പറ്റും. United bench. There's going to be a substitution anyways now. On the move and നമ്മളിത് able എത്ര to come മാച്ചസ് out കളിച്ചു? fast. 1 2 3 4 അല്ലേ 4 മാച്ചസ് കളിച്ചു. ഞാൻ ടാക്ക് Tries the shot. നൈസ് ഓക്കെ That's a fine catch by the keeper. Pogba. Fred. കേറി വാ മക്കളെ കേറി വാ. 2 minutes left. That's added time. 2 minutes of added Shaw. time. It's Lingard. ഈയാടാ That's ഇവിടെ straight പാസ് forward for the കൊടുക്കുന്നു. goalkeeper. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തു അവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ചെൽസി ഗെയിം ജയിച്ചു. They are serial winners, whoever is the manager, and they have done നൈസ്. it എനി again. ചെൽസി ഫാൻസ് ഹിയർ We've seen it Aye. time and again, haven't we? നൈസ്. വില്യംസിന്റെ ഷോട്ട് കൊള്ളായിരുന്നു. നമ്മളെ ഒരു ഗോൾ പോലും അടിച്ചില്ല. സെമി ഫൈനലാണ് കളിച്ചത് ആൻഡ് അവർ ജയിച്ചു. ആൻഡ് പൊസിഷൻസ് കൊള്ളാൻ കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് അവർ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാസിലായിരുന്നു അത് പൊസിഷൻ നമുക്കായിരുന്നു. എന്നാലും ഹൈ യെസ് ഞാൻ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ. ആൻഡ് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വീണ്ടും കാണാം ഗൈസ്. അത് ഗൈസ് താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ടൈം ഗൈസ് ആൻഡ് ഓ ഷിറ്റ് ഓക്കെ ടൈം ആവുന്നു. ആൻഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും കാണാം. അത് ഗൈസ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ പ്ലീസ്.